yasinywe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2025. icyo gihe abakuru b'ibihugu nko twari twabikomojeho bariyo ni benshi bagiye kwitabira uyu muhango kuko ari umuhango ureba hafi Afurika yose, akarere kose, ndetse umwihariko ukaba u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko buri ruhande ikintu nabonye ruri mu itangazamakuru, twaribo twibaza ku munsi w'ejo baba baserukiye u Rwanda nk'abanyamakuru. Ikigaragara cyo nuko ntabo ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Macron ari mu itangazamakuru, ndetse hari ibyo yagarutseho ku bijyanye n'iyi nama n'uyu muhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Warimo kuvuga ko hashobora kuba hagiye kuvamo ibintu byiza, nubwo nabonye muri Congo nabo ibyo barimo kuvuga bitandukanye. It's very important. This is the best chance for peace, for stability, and for prosperity that our two countries and the region has. Ati rero ni ibintu byiza cyane, niyo mahirwe ya nyuma y'amahoro igihugu cyacu ndetse n'akarere bifite. It started because the DR Congo asked the US government to mediate in this crisis. Bijya gutangira ni Congo ubwayo yabisabye, isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaba umuhuza muri ibi bibazo. And we're happy to be involved in any initiative that will bring a stop to the conflict that has affected this region for 30 years. Ati rero ubwo natwe twagombaga kwisanga muri ibyo bintu kubera yuko turi bamwe mu batanga itafari kugira ngo amakimbirane cyangwa intambara imaze imyaka 30 ihagarare. Niyo mpamvu turi hano, tukaba tugeze kuri uru rwego rw'amahoro. Ati rero tukaba tunategereje ko ejo, ubwo yabivugaga ejo hashize ku itariki 3 nibwo yari mu itangazamakuru, akaba avuga ati dutegereje ko ejo ari uyu munsi ibintu bizavamo bizaba bifite icyo bimaze cyangwa se bizaba ari ibintu bizima. Ni ukuvuga ngo barabiha amahirwe menshi. A lot of our viewers probably are not familiar with the conflict between Rwanda and the Congo. How long has it been going on? Why hasn't it been solved by now? What's at root of the conflict, and how did President Trump see some sort of resolution? You said it's been about 30 years of conflict. Umunyamakuru ahita amubaza ati ariko abantu benshi wanyaho bavuga yuko iyo ntambara batayizi, ndetse ubundi byagenze bite kuva icyo gihe? Uvuze yuko bimaze imyaka 30 perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabijemo, ubundi kuki byamaze iyo myaka yose? Hanyuma nawe arasubiza. I mean, it's been 31 years actually since a genocide happened in Rwanda in 1994. Ati rero hashize imyaka 30 n'umwe jenoside yakorewe abatutsi bayi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. And the people who committed genocide in Rwanda fled to the DR Congo. Abantu bakoze jenoside mu Rwanda bahise bahungira muri Congo. They're still holed up there. We have at least 12 commanders who now lead a militia known as the FDLR. Ati baracyariyo n'ubu baracyahari. Ati nk'ubu ngubu dufite amakuru yuko hari abakomanda 12 bakiyobora uwo mutwe wa FDLR. That is intent on finishing what they started in 1994. Bakaba bafite gahunda yo gusoza ibyo batangiye bagasiga batabishoje muri 1994. That is a security problem for Rwanda. Icyo ni ikibazo cy'umutekano rero ku Rwanda. Rwanda is about the size of, it's actually smaller than the state of Maryland. Ati rero ikibazo ati u Rwanda ni igihugu gito ku buryo gishobora kuba kingana na state yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Maryland. The DR Congo is 4 times the size of Texas. Ati rero Repubulika ya Demokarasi ya Congo iruta inshuro enye Texas, ubwo nayo ni state yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So this is an important security threat for us. Ibyo rero bikaba bivuze ko ni ikintu cy'ingenzi kandi kibangamiye umutekano wacu kuri twe u Rwanda. We're trying to prevent from crossing over to Rwanda in the last 31 years. Ubwo rero twakoze uko dushoboye kugira ngo tubuze uwo mutekano muke kuba wakwambuka ukaza ku mupaka cyangwa mu butaka bw'u Rwanda muri iyo myaka 31 ishize. This is the source of the problem. The Trump administration has come into this. Rero niyo yabaye intandaro y'ibibazo kugira ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abizamo. In the right way. Kandi yazigiye.
because they're focusing in the mediation on the real problems, on the real obstacles to peace. kubera yuko kuza kwe kwita cyane ku mpamvu muzi zatuma amahoro aboneka cyangwa se ku byabuzaga umutekano buryo byakurwaho, Which is that security problem. kubera ko ari ibyo bibazo by'umutekano muke twavugaga, The militias that are in Eastern Congo, because imitwe yitwara gisirikare iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, the conflict is in the DRC, not in Rwanda. But it's kubera ko n'ubundi intambara iri muri Congo ntabwo iri mu Rwanda, a threat to us. ariko ni ikibazo ku mutekano wacu. So there's all these forces that are fighting in the DRC, iyi mitwe yose irimo kurwanira muri Congo presenting a national security challenge for us on our iteje impungenge ku mutekano w'igihugu cyacu. border. The Trump administration is looking at this, at the root causes, at the political root of this conflict, and at the security imperative that both our country has. Ati icyiza cy'ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump rero burimo burareba ku kibazo cy'umutekano, ku kibazo cya politike ndetse n'ikibazo cy'imbogamizi ku mutekano wacu nk'igihugu dufite. But in addition, what is different with the involvement and the sustained engagement of the Trump administration is that they're also looking at the economic opportunity for Rwanda, for DRC, and investment from American companies. That's important to us. Ati kandi ikindi cy'ingenzi kirushijeho ku Rwanda, kuri Congo ndetse n'akarere ndetse na Amerika ni ishoramari mu bijyanye n'ubukungu rizakorwa na kampani zo muri Amerika hariya mu karere. It's important to a lot of African countries to get Ati ni ingenzi cyane kuri twe, ni ingenzi cyane ku bihugu byinshi byo muri Afurika, good quality investment in the potential that there is in the region, in mining, in infrastructure, in energy, but we need peace and security first. akavuga ati rero ni ingenzi cyane kuko birakenewe, byaba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu nganda ndetse n'ibindi, ariko ibyo byose kugira ngo bigerweho dukeneye amahoro niyabanza. Well, that is a tactic that he's also deploying in the Middle East to solve conflicts there, an economic incentive as well. So what exactly will be signed or agreed upon tomorrow at the White House? Umunyamakuru ahita amubwira ati ariko ubwo buryo ngira ngo nabwo arimo gukoresha mu burasirazuba bwo hagati bwo kugenda agakemura amakimbirane, ariko akagenda ajyanye n'imishinga ijyanye n'ubukungu. Ahita amubaza ati none ni ibiki biri bube bisinywa, ni ibiki biri bube byemeranywaho mu biro bya Perezida White House? So tomorrow we will sign the Washington Accords between Rwanda and the DRC, and President Trump will witness that. Ati rero ku munsi w'ejo, ubwo yabivugaga ejo ku munsi wa gatatu, avuga ati bazasinya amasezerano y'amahoro yitwa Washington Accord, hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba hari, nyine azaba hari niwe uzabasinyisha. It's the culmination of steps that we've been taking since we signed that preliminary agreement at the end of June. Ati hari ibintu byinshi rero byagiye bigirwaho kuva twasinya amasezerano mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. It's a really important step. It signals that the US government continues to be engaged in this in the right way. Ati rero uru rwego tugezeho narwo ni urwego rwiza cyane kubera ko rugaragaza ko Amerika yakomeje kubiri muri ibi bintu mu buryo bwiza. So, and that they're keeping an eye on this, which is really important, and we hope ndetse baracyakomeza kubikurikirana bareba uko bimeze. they continue to keep engaged and accompany this process to the end. Since kandi bikaba byiza kubiherekeza kugira ngo bazabigeze ku iherezo ryabyo. the initial agreement came together in June, from June until we're now in the month of December, how have things been going between the two countries? Umunyamakuru ahita amubaza ati none kuva basinya muri izo mpera z'ukwezi kwa gatandatu, ubu ngubu turi mu kwezi kwa 12, niki mwari mubanye mute hagati y'ibihugu byanyu? Some things have improved, but there's still a lot of work to be done. Ati hari ibintu byahindutse mu buryo bwiza, ariko n'ubundi haracyari akazi kenshi ko gukora. There's still ceasefire violations ongoing. Ati abantu baracyanga kubahiriza agahenge. These have to stop. Ibi rero bigomba guhagarara. And the DRC government has to do what they have promised to do. Ati kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugomba gukora ibyo bwemeye ko buzakora. Dealing with this group that committed genocide in Rwanda. Guhangana n'uyu mutwe wakoze jenoside mu Rwanda. And then we will be able to relax our defensive measures that are on our border. Icyo gihe rero natwe tuzaba dufite inshingano zo guhita dukuraho
ingamba z'ubwirinzi twashyize ku mipaka yacu. Well, thank you so much for joining me today. We appreciate your insight. Nibyo ikiganiro cya umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Macron n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa bakita Newsmax 2 nibo bari barimo kuganira bagaruka ku isingwa ry'amasezerano riri bube uyu munsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho twakubwiraga ko ku munsi w'ejo nanone ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byashyize hanze amashusho agaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kugerayo, uwa Congo yagezeyo, uw'u Burundi ariyo, uwa Kenya ariyo, uwa Togo ndetse n'abahagarariye EU bose bariyo. Nakuko na Museveni ashobora kuba ashobora kujyayo. Oya. Ko nayo harabamuhagarariyeyo. Ashobora kuba hagiyeyo nka Prime Minister. Ko bavugaga ko hari indege nyine ziri Washington n'ubundi zifite ibirango bya Uganda zari ziri ejo. Ubundi gikuntu mbibona aya masezerano dushingiye ku byavuzwe na John Lomi Jackson. Yego. Abantu yavuze cyagiye n'ubundi bagomba kuba bari hariya. Kuko rega aya masezerano aratangiza ya mikoranire regional ya RIF mu buryo bweruye. Nubwo bwose hakiri ibindi biganiro. Zana ya agenda yo kuri Kigali Today na Gahunda Didier. Iyo kugira ngo igerweho nuko amahoro ari bube yabonetse. Ariko byose birenkorpore. Ikintu kibajyanye hariya. Nureba neza urabona ari kiriya cya kabiri economic. Duhe timetable turebe naho peace subira hari. Peace ntayo. Imipaka se bari kutubwira ko ituzuye impunzi z'abari guhunga. Barimo gushaka peace. Ikindi uze kureba hari ntuza ya masezerano y'amahoro yasinyweho n'aba ministri b'ububanyi n'amahanga yo ku 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Hari kiba cyanditseho ngo entrée en vigueur. Aya masezerano azubahirizwa ryari. Hari ingingo nyinshi ziyarimo ari amasezerano ngo zizatangira kubahirizwa ari uko ashyizweho umukono n'abaperezida. Ibi ni ukuyemeza. Bariya barasinye ariko ntiyemeza. To ratify. Aba bagiye kuyemeza rero. Bariya barakoze ratification. Noneho abaperezida baje kuyemeza. Ariko ntabwo sinahoze nsoma nkabona ntabwo bimeze kimwe se. Ntabwo bimeze kimwe na bya bindi nuko ayo kuri 27 ariko nibyo ni yandi ya 27 bari bwemeze. Wumvaga harandi se bagiye kuzana ariya ya amasezerano ari kuvuga amasezerano abajyanye ni muri kuri timetable. Urabona ko amasezerano ahagurukije abakuru b'ibihugu na amasezerano y'ubukungu. Yego. Iyo ni ibintu Didi akakantu ka regional economy orere ya Kigali Today dore ngiye hano yideho kabyarawe. Kaneho nindi orere nabona suzuma neza. Iriya nayo uretse ko irimo iyo wabonye sinzi niba ariyo ngiye kuvugaho. Ibona ibogamiye ku ruhande rwa Congo cyane. Iri kwahuranye. Okay, iriya uretse ko yahuranya ariko ntabwo iri kuvuga ibiri kure yuko ko ntaho nayibonye se kuntuza kuri ku mbuga za Washington. Ariko niyi ngiyi ya Kigali Today nasizaho nayikuye nayo nta ya Kigali Today sinzaho yayikuye. Urumva Kigali Today irimo iravuga ko kuva saa 4 za mu gitondo kugera saa 11 haraba hari ubwo nyine ni ku itariki enye. Araba ari saa 4 za mu gitondo yego i Washington ari saa 11 zo mu Rwanda. Yego nibwo abayobozi leta perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika ari barimo kwakira abayobozi mu biro bye. Perezida Paul Kagame and Kisekedi alive nukuvuga ngo perezida w'u Rwanda na perezida wa Congo baraba bahageze greeted by Donald Trump and senior US officials bahita basuhuzwa birumvikana na perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika n'abandi bayobozi mu buyobozi bwa Amerika barimo Secretary Marco Rubio, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika baraba bahari byaro n'abandi. Noneho nibigera saa 11 n'igice zo mu Rwanda kugera saa 12 ariko karakateruro so kugasiza private bilateral
greetings to build rapport. Urumva nyuma yo kwakirwa harabaho insuhuzanyo kuramukanya ariko biri prive bitari mu itangazamakuru. Ni kwa no kubateguza kuko ahantu henshi abakuru bagiye bahurira hari ubwo bitagendaga neza kubabwira bati mujye muri mudu oya ariko n'ubundi buryo umuntu wamushuhuje byanga bikunda hari level yo kutumvikana kuba kugiye. Yego iyo wamushuhuje wo mukoze mu ntoki. Yego byo kubakurikiranye umuhango wo guhuza Azerbaijan na Armenia. Warabibonye ko perezida wa Leta Zunze za Amerika yahise ambwira ati musuhuza ariko bamwigira ibiki. Undi ahita atambuka perezida wa Armenia ahita ajya gusuhuza Aliyev wa Azerbaijan. Kandi iyo bakoranye mu ntoki burya uko byaba bimeze kose hari akagabanuka. Yego hari umwuka mwiza utangira kuhagaragara. Ubwo aho ni ukugera 11:30 noneho kuva 11:30 kugera 12:30 ubwo turimo turavuga isaha yo mu Rwanda. Muri Amerika ho haraza kuba ari kuva 4:30 kugera 5:30 muri Amerika. Uroye nibyo bazindukiramo za mu gitondo. Ubuho baracyaryamye mwumve ko ubuho bakiryamye ariyo mpamvu mwumva amasaha meza atyo. Yego. Formal signing of the peace and economic agreement, remarks by Trump followed by brief statement from President Kagame and Tshisekedi. Highlights includes ceasefire commitment, lifting Rwanda's defensive measures, disarmament of the armed group including FDLR, humanitarian access and joint economic project. Media coverage expected with live broadcast. Harani na horuzi. Hariya rero ubundi niho harani hirasanga igikorwa kiri hariya. Hariya baravuga ngo kuva 11:30 zo mu Rwanda kugera 12:30 zo mu Rwanda isaha yose abari isaha yose yo gusinya amasezerano nicyo cya mbere. Muri ayo masezerano barasinya y'amahoro basinya n'ay'ubukungu barasinya amasezerano abiri. Ibyo nibirangira Trump agira icyo avuga nasoza perezida w'u Rwanda agira icyo avuga na perezida wa Congo agira icyo avuga ariko perezida w'u Rwanda n'uwa Congo icyo bari bavuga no bose ubwo ni bose kuko bireba bose barabagaruka ku gahenge uburyo kazubahirizwa n'uburyo buri umwe yiyemeje kukubahiriza. U Rwanda uburyo rugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi zabwo, kwambura intwaro imitwe yitwara gisirikare harimo na FDLR. hano muri Congo rero bahuranaga ubwo baravuga ngo ni kwambura intwaro imitwe yitwara gisirikare harimo na M23. Abo muri Congo niko ako ka Congo si FDLR bagashyiramo ubanza ko ka Congo hariya handitse FDLR bahashyira M23 kwambura intwaro M23 noneho bagakomoza no ku buryo imfashanyo zizajya zigera ku bantu. Iriya humanitarian access burasigoma burasi ikibuga cy'indege cya Goma n'ibindi bibuga by'indege kira ikibuga cy'indege cya Goma buriya rwose. Aha ikindi bari bugarukeho ni imikoranire mu bijyanye n'imishinga y'ubukungu ubundi bahite baza mu itangazamakuru live. Ubwo si muri ovo nicaye hahandi ngo ni handi muri ovo muri za ntebe zo kwabara amapoza na Zelensky aho ngaho ni naho ubundi igikorwa kiri. Noneho 12:00 kugera 2:00 z'ijoro zo mu Rwanda, 12:30 kugera 2:00 z'ijoro zo mu Rwanda. Ubwo turimo turabwira amasaha yo mu Rwanda kugira ngo mureke kuba bitabacanga cyangwa mutaba confused. Haraba cause draw discussion on implementation roadmap including timeline for all agreed activities within 90 days, monitoring mechanism possibly with US and Qatar observers, and US investment in DRC minerals, possible attendance by President William Ruto as a guarantor. Urumva baba perezida bandi aho bari buziremo. Hano barimo baratubwira ngo kuva 12:30 zo mu Rwanda kugera 2:00 z'ijoro zo mu Rwanda haraba hari ibiganiro bihuza bano bayobozi bose batatu ariko bitari mu itangazamakuru. Baraba baganira ku ishusho rusange yishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bumvikanye, bashyireho uburyo bizakurikirana
hazabanza iki, hakurikireho iki, hakurikireho iki, nibura mu gihe cy'iminsi 90 bashyireho ikipe cyangwa itsinda rishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo biyemeje. muri iryo tsinda hagomba kuba harimo abanyamerika, hashobora, kuko ndabona bavuga possible, hashobora kuba harimo abanyamerika n'abanyakatari kugira ngo bakurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo. Ikindi bari buvuge inyuma y'ayo marido ni ishoramari rya Repubulika ya Amerika, rya leta ya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse icyo gihe nagera ku by'ishoramari perezida wa Kenya William Ruto ari buba hari, aho nibo garanta ari buze rwose nk'umuntu w'umwishingizi. Hanyuma kuva 2:00 z'ijoro mu Rwanda kugera 3:00 z'ijoro mu Rwanda, 3:30 press availability and departure, joint photo and limited question and answer Q&A with White House Press Secretary Karen Leavitt. Readers depart for return flight or additional side meeting. Ni ukuvuga ngo icyo gihe noneho ni abaperezida bari bafata akanya k'amafoto n'ibibazo bike n'ibisubizo bibazwa abanyamakuru, ariko babaza ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida Karen Leavitt. hariya ntabwo ari Karen Leavitt gusa babaza, kuko hariya urumva arabari ni mu kanya ko guherekeza abantu. Hahandi muri Amerika uzi ko bagira umuco, iyo babonye perezida atambuka bakamubaza. Hari rero nka perezida ashobora gutambuka wa wundi wumva ko ikibazo cye cyari cyaniganywe hariya hejuru muri ovo, bagahita kimubariza kimubaza aho ngaho yigendera. Hariya rwose babyitegure. Ushobora gusanga umunyamakuru agutunguje akabazo gakomeye, bakaba ari na keza ariko gatuma abayobozi akenshi basubiza ibyanya by'abanyamerika. ubundi hakenewe gusubizwa ibya politiki. uzi ko umuyobozi baramutungura agahita asubiza ibyanyabyo, igisubizo cy'ukuri. Icyo kiba gikenewe nyine. Jado waramutse. Naramutse. Namahoro. Ubu turi Washington rero. Mu kirugendo rwiza. Twagiye gushaka amahoro. Press Secretary Karen Leavitt bivuga ko ari buza kuyobora press conference. Niwe bishinzwe. Not necessarily kari ugomba kuyanima. Gusa ariko biri mu nshingano ze. Abaye wabo mu minota bafite, urabona umuhango bateguye w'amasaha 4 n'iminota 30. Buri umwe bafite icyo ashinzwe. Nkuko hari yakubwira ati ariko igihe babaje turimo kubakira muri office yanjye n'abafite Sek Rubio gusa. Donc arabura umwe abazi icyo ashinzwe n'umwanya we n'igihe biri buze kumara. ntago habaye ibintu byo gutinda. Ibintu byo kuzirikana nuko kuva mu kwezi kwa 6 kugera ubu ngubu turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12, ibihugu byombi byari bifite amakipe y'abatekinisiye ahoraho adiskita ku by'abakuru b'ibihugu baza gusinya. Byumvikana umukuru w'igihugu ntaga za kudiskitana no kuvuga ngo ayo makipe yaraza kubexposa ibyo bagezeho n'ibiki byari byo byose kubibasubiramo kuko basanzwe babizi. Hanyuma abari byo biza gusinyirwa. Icyo ni icyambere umuntu yazirikana. Icya kabiri, ratification mwavugaga. Ratification burya igenwa n'amategeko y'igihugu. Ubundi hari ibihugu bitemera ko ratification iba ifitwe n'urwego executive. Perezida burya ni boss w'urwego executive. Bakavuga ko byakorwa n'urwego legislative cyangwa se urwego nshinga amategeko. Urugero ibi byose byabereye muri Amerika ku ruhande rw'u Rwanda byabaye ratifiye mu nteko. Kongo siko bimeze, kuko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo riha uburenganzira perezida bwo gusinya amasezerano nk'aya nta wundi agishije inama. Iyo ni nuance. Anacyo kintu muri iyi minsi mwabonye abahoza bo muri Congo babirekarama cyane, ariko amasezerano nta ratification ibi bya Fayulu bavugaga ejo bundi ahangaha. Perezida wakongera ugatekereza kabiri abifitiyeho ububasha busa ratification. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora kwangaje igihugu not necessarily ku masezerano nk'aya ngaya atari ngombwa ko aca mu nteko. N'ikimenyemenye boss w'inteko bari kumwe ari muri yapaki y'abantu 100 bamuherekeje.
ariko hano iwacu mu Rwanda ingingo nkuru zabaye ratifiye n'inteko. Yego. Ndetse no muri Congo niba ari uko hari wenda abantu batari bari kumva niba ari constitution yabo ibigena gutyo, abantu bari bategereje yuko no muri Congo inteko iterana ngo ibyemeze. Icyo kibazo reka wumve icyo umuvugizi wa guverinoma ya Congo Patrick Muyaya akivugaho. Nous sommes dans un processus de transparence et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public parce que nous avons déjà cet accord parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Ati ibintu byose bizasinywa mu masezerano tubasezeranyije yuko bizajya bishyirwa ku karubanda bibwirwe buri wese. Le président ne vient pas signer un autre accord, il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Ati ntabwo perezida Tshisekedi aje gusinya andi masezerano mashyashya, ahubwo aje gusinya amasezerano yabaye ratifiye cyangwa se oya ahubwo niba uje kuyaratifiya nicyo yavuga, kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibyo twavugaga Derek, iwacu abaratifiye na pouvoir législatif. Repubulika ya Demokarasi ya Congo perezida afite pouvoir de ratification. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Ati ndabizi neza yuko perezida yabanje kugira umwanya wo kuganira n'inzego zigiye zitandukanye abasobanurira baganira kuri aya masezerano kugira ngo babyumve ibikubiyemo. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés. D'abord, ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie de signature. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui s'émettra en branle en termes de ratification. Ati dufite amahirwe yuko hari abantu aba elite baduhagarariye bari buze no kuba indorerezi cyangwa se bari buze kuba abahamya b'aya masezerano. Hari uwo yavuze izina ry'umudepite Boji Sangara. Boji Sangara. Boji si mukuru w'inteko niwe harya wasimbuye ntuza nani Kamere. Okay, ati rero ahagarariye inteko ishinga amategeko ahangaha ndumva ko ihagarariwe. Ati kandi nyuma yo gusinya amasezerano n'ubundi hazabaho indi procedure ishyirwa mu bikorwa n'inteko ishinga amategeko yo kongera kubirebaho. Sinzi icyo bizaba bigamije ariko yabyemeje. Ici, il faut noter que dans tout ce que nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, Ati mubimenye neza yuko ibyo dukora byose biri mu mujyo umwe wonyine kandi udashidikanwaho ari wo kugarura amahoro. Kandi muri izo procedure zose cyangwa se muri ibyo biganiro byose byabayeho, imirongo yacu itukura twayitayeho, ariyo integralité territoriale, kuvuga ko ubusugire bw'igihugu cyacu bugomba kubahwa. Souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc ati tugomba kugira uburenganzira ku mabuye y'agaciro yacu, kandi nanone ku bigendanye n'igisirikari nta kuvanga ingabo, nta kuvanga izindi nzego mu nzego zacu zigize ubwo ni ingabo na polisi nkuko muri nuza muri mu masezerano yabivugaga ati ibyo bintu ntago bizabaho. De ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici... Ati rero ndagira ngo abantu bave mu rujijo. Hari abantu bakomeje kwibaza ngo tuje guteza cyamunara amabuye yacu y'agaciro. Oya, ntabwo ariko bimeze. Tina Salama yarabibasobanuriye igihe kirekire. Ati ahangaha tuzabereka ibikubiye muri buri ngingo irebana n'amasezerano y'ubukungu. Il faut que toutes les couches congolaises
sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités, nous referons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va... ati rero reka mbabwire yuko twafashe umwanya twinjira no muri za kaminuza kugira ngo buri muturage mu byiciro bigiye bitandukanye asabwa kumva yuko ibi bintu bimureba. Twafashe umwanya twinjira muri za kaminuza ndetse tuzanasubirayo twongere tubibabwire na nyuma y'isinwa. Kandi hano hari udupapuro, hari text, ni ukuvuga ngo inyandiko zigaragaza ibyo tugiye gusinya, mu bisome mu bicurure. Muzanabibona neza yuko twafunze inguni neza ku bigendanye n'imirongo itukura twashyizeho. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo, Monsieur Patrick Muyaya, yari ku meza amwe nyine n'umuvugizi wa perezidanse. Niyo mpamvu muri eshanje y'ijambo ko barisangira aravuga ati salama nk'uko yabivugaga, bari bahagaze ku meza. Ntago bose ibyo bavuga byose ntago bitandukanye kuri urwo ruhande. Mwavugaga Uganda ihagarariwe na Vice President Jessica Lupo, yanagezeyo dayeri. Ku ruhande rwa Uganda umuzehe yibereye mu ikampenyi, ushaka kumukura, ushaka kumuteza abagenzi ave ku rugo, sanja amajwi bayatwaye. ngo kandi bajya bamwiba. Baramwiba nyine, baramuzonze. Amajwi agende aze bayamare. So Jessica Lupo rero niwe kuri urwo ruhande woherejweyo, yamaze no kugerayo. Yamaze no kugerayo ku ruhande rumwe. Ubwo byumvikane ko mu bihugu byose bikikije byo muri aka karere, urumva uretse Tanzania yambariwe filime, ariko ubwo ibindi byabwiwe gahunda ihari. Ibyo muri bya bihugu proche, kuko Tanzania ikora ku Rwanda, Tanzania ikakora kuri DRC. Yego, bafite n'imishinga migari bahuriyeho. Yego. Rero muri regional integration, economic regional, ntago numva ukuntu Tanzania itarimo. Oya, uroye bari gukurikiza rega ya roadmap ya Ronnie Jackson. Tanzania ntiyagombaga rwose. The same Ronnie Jackson ni mugoroba ruri muri Congress. Ni mugoroba, yes. Ari muri Congress wakiriwe n'umukuru w'igihugu. Bari muri congressmen bakiriwe n'umukuru w'igihugu. Ngira ngo uturebeye Derike cyangwa kuntuza kuri presidence nibo babitubwiye, ubona bagera nko kuri 6 cyangwa 7. Abo basenateri. Yego. Ndetse abasenateri bose, harimo abasenateri, harimo MPs, harimo n'abandi njya kuri 6. Ariko nahise nimenyeramo ngiye ni Johnson. Abandi Derike yabandusha niwe witabira gahunda z'inteko yo kwa Oncle Sam. Nikos text y'ibintu biri businywe, nubwo sari bya bindi bidahinduka, ibyo Tshisekedi yavugaga ejo yabikuye mu mirongo itukura. Iyo mirongo itukura ntuza ari kuvuga yo iri he? Ko nabisomye nkabisubiramo nkabibura. Reka twambuke tuze tuyirebeho. Uwo n'umwe ushobora kuba yanaje nyuma nakirwa ku ruhande rwe, ariko mbere habanje kwakirwa abandi. Urasomwe zanguni kuri president nawe utagira position ariko. Ni kuri 89.7 FM. Ni saa 3 kuri BNB Kigali.